So my question is, how do we? Um, you talked about the breath, how you vacuum, and if you can give a little more clarity or insight on, so that I can accommodate that into every breath. So how can a normal person start? Now, the science of breathing I can explain in a few sentences. You sit quietly, have your spinal cord erect, and you must be basically empty stomach. Then don't do anything. Just in a vacant way, watch the breath, how the breath goes in and how the breath comes out. It is such a simple exercise. You will find it is very difficult to do it because moment you start watching the breath, your mind has to change its direction from outward to the inward. Mind has always been living in the outward state. It looks always outward. But if he wants, mind wants to change its direction, it will fight with you. You will not change the direction. You will not be able to witness the breath. Even to this small, doing this small exercise may take couple of days or maybe couple of months. But gradually, mind will listen to you and you will be able to watch your breath. When you are able to watch your breathe in and breathe out, you will find immense peace in your mind. And then you will find gradually the rate of breath per minute will get reduced. Means when the rate of breath per minute is reduced, it means there is a more gap between breath intake and breath out. And in that gap, that void, that discontinuity, you will find the immense divine energy comes to your system. And with divine energy, your stability of mind will increase, your longevity of life will increase, you will get immense satisfaction, all walks of life. And you will be surprised to know great yogis, they take hardly one breath per minute. You would be taking more than 20, 25 breaths per. So we are born with a certain number of breaths. If the rate of breath is less, then naturally your longevity will be more. You will be more healthy. But it should be by itself. You cannot force it. The system gets changed gradually if you follow this. I hope you little bit understood. Question, Guruji. Yeah. When we were doing jogging, I was seeing that you were taking very deep breathing. I thought some nasal obstruction is there, but Guruji told me that you have to breathe from the navel. So, can you tell about this detailed technique and how many times we can do? Because you frequently tell we forget the about the breathing and always concentrate on the thought. But please concentrate on the breathing. Automatically, your thoughts will come down. So, can you tell this technique again? And how long can we do, or even while working, also can we do, or when we are at peace, or when we are not with the work, can we do this? I can tell you what is the science and logic behind. And everyone has to do based on his body, his mental breakup, and mental thinking. The science behind it is very simple. Science behind it that you must to try to live with the self, to live with the consciousness. If someone really wants to live with the consciousness, then he must have void
must have emptiness in his system, because the consciousness can manifest when there is emptiness and void. So when we are taking deep breaths from the navel center, while at home or while walking, depending on your own temperament, your body build-up, your health, and so many things are there. When the maximum breath is out from your body, then you have vacuumed it. When vacuum is there, then the consciousness gets manifested. So why I do it? I do two activities at one time. You need not to follow me. You must see what you can do it. I breathe out the air so that I can be with my consciousness. And when I need air, I breathe it and again create back. So while walking, I am with the self and doing the exercise at the same time. That is the reason I prefer walking alone. But if somebody comes, I talk, and my system works in the same way. That is what you have noticed and asked me. So I brief, this is the complete science to it. So what best you can do, it is your own. Thank you. ప్రశ్న ఏంటిదంటే, గురువు గారు మరియు నేను వాకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు నుంచి కొంచెం చప్పుడు వస్తుంది. గురువు గారు ఏంటిది అని అడిగినప్పుడు చెప్తారు, నేను మన యొక్క నావెల్ నుంచి మనం ఊపిరి తీసుకుంటున్నాను, బాగా లోతుగా, అంబిలికస్ నుంచి, నాభి అంటాం కదా, నాభి నుంచి. మరి ఇది ఎలా తీసుకోవాలి, ఎందుకు ఇలా చేయాలంటే గురువు గారు చెప్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే మన యొక్క శ్వాసని మొత్తం బయటికి వదిలేస్తామో, కొంచెం నిదానంగా మరియు గట్టిగా వదిలినప్పుడు లోపల ఒక వాక్యూమ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ వాక్యూమ్ అనేది శక్తి భాండాగారం మరియు చైతన్యం. నార్మల్ గా నేను రెండు పనులు ఒకేసారి చేస్తున్నాను. నేను నడిచేటప్పుడు ఒక్కనిగా నడుస్తాను, ఎవరు నాతో ఉండకుండా చూస్తాను, ఎవరైనా వస్తే మాట్లాడుతుంటాను. కాబట్టి మీరు చేసేటప్పుడు మీ యొక్క శరీరము, మనసు యొక్క సామర్థ్యం, బిల్డప్ అంటాం కదా, టెంపరమెంట్ ని బట్టి మీరు చేయండి, ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. కానీ మీరు ఇదే ఒక పని మాత్రమే చేస్తున్నప్పుడు మంచిది. అంటే శ్వాస బయటికి కంప్లీట్ గా వదిలినప్పుడు మనలో వాక్యూమ్ ఏర్పడుతుంది. ఆ వాక్యూమ్ ద్వారా మనము చైతన్యము నివసిస్తాము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనము నేను మరియు చైతన్యం రెండుగా ఉండవు, కంప్లీట్ గా ఒకటిగా ఉంటాయి. నేను చేస్తున్నానని నీవు అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు. నీకు ఎలా ఈజీగా అనిపిస్తుందో అలానే చెయ్యి. నేను రెండు క్రియలు, వాకింగ్ మరియు శ్వాస బయటికి పూర్తిగా వదలడం చేస్తున్నాను. కానీ మీరు సాధారణంగా మొట్టమొదట ఇది ఒకే క్రియ, అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి మొత్తం బయటికి వదలండి. అలా చేస్తే మీ యొక్క ఆయుష్ పెరుగుతుంది మరియు మీరు చైతన్యంతో జీవిస్తారు, అమన స్థితిని పొందుతారు అని చెప్తున్నా. I have a doubt that you, and in your speech today, you have said that breathing out creates emptiness in our body. But how does it create energy? I heard that breathing in, taking more oxygen, it gives energy to our system. Could you please explain on this? It's neither plus nor minus. God lives in Shunya. God lives in void. You are talking about taking air, taking oxygen.
That is for the physical activity. For any physical activity, you need oxygen. But when you want to merge in the void, when you are in Samadhi, then you don't breathe. I think you know it very clearly. Then how you survive? It must be a mystery for you. Saints lives in caves. There's no oxygen. How they survive? Samadhi and divinity has a big mystery. When you don't take breathe, then there is not breathe in or not breathe out. First thing is your body has a lot of pores. Required air comes through the pores of the body. And secondly, God has designed a system like that. Then the breathing system is suspended. Then the blood vessels, the hemoglobins, release the oxygens and keeps the body going on. And the basicity in the system increases. Hemoglobins give the oxygen to the body, and the rest of the air is required. It comes from the pores of the. And then, under these conditions, consciousness get the opportunity to expand, because our mind gets energy from the breath. When there is no breath, mind relaxes, it becomes subsided. Then the consciousness, which is dormant when you are alive, at these conditions, consciousness gets the opportunity to expand. And as the consciousness expanded, then the human consciousness gradually expands to such a level that each cell of your body is full of the consciousness. Under these conditions, when it crosses a threshold level, then the consciousness, it is basically virtual energy. If you are in consciousness, deep consciousness, then you can visualize something is going out from your Sahasrara chakra, from your apex center, and merges with the cosmic energies, the existence. When that level comes, then you are in the Nirvikalpa Samadhi. If you get this opportunity and you repeat it every day, then life and death has no meaning for you. Every day you are born and die. Physical death, you are above the physical death, and you get the self-liberation. This is what the complete science is. It is a subjective science. Objectively, I cannot prove it. You do yourself, as many others got it, you will get the supreme experience. That I can assure you. Thank you. సో తెలుగులో ప్రశ్న ఏమంటే, నార్మల్గా నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ శక్తి ఎనర్జీ అనేది ఊపిరి తీసుకోవడం ద్వారా శ్వాస లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ ద్వారా ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. గురువు గారు మీరంటున్నారు శ్వాసని బయటికి వదిలేసినప్పుడు మొత్తం వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడి బయటికి వదిలినప్పుడు ఎనర్జీ వస్తుంది కదా, రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని గురువు గారు క్వశ్చన్ అడిగారు. ఇప్పుడు గురువు గారు చెప్తున్నారు, మీరు చెప్పేది కరెక్టే, అది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ గురించి కావాల్సింది ఊపిరి బయట నుంచి తీసుకుంటాం. కానీ భగవంతుడు అనేవాడు శూన్య స్వరూపుడు, ఆయన పరమ శూన్య అవస్థలు వైడ్ గా ఉంటాడు. ఉదాహరణకు సమాధిలో మనం ఉన్నప్పుడు
ఎటువంటి ఊపిరి ఎవరు తీసుకోరు నిజంగా సమాధిలో ఉన్నప్పుడు. మరి అప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది శక్తి ప్రసరణ అంటే? మన యొక్క స్వేద రంధ్రాలు ఉన్నాయి కదా, చెమట వస్తుంది కదా, ఆ స్వేద రంధ్రాలు అన్నిటి ద్వారా కూడా చైతన్యం, ఈ బాహ్య చైతన్యం ద్వారా ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎనర్జీ జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే విధంగా ఊపిరి తీసుకోనప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ ఆక్సిజన్ ద్వారా మన యొక్క చైతన్యము, ఈ యొక్క ప్రక్రియ జరుగుతుంది. ఇది మీరు చేసి చూస్తే తప్పకుండా ఫలితాన్ని కలిగిస్తుంది. కానీ ఇది సబ్జెక్టివ్, అంటే మనది మనకే ఆత్మస్వరూపంలో అర్థం అవుతుంది. నేను బయటికి దీన్ని నిరూపించి చూపించలేను. సైన్స్ ద్వారా కూడా దీన్ని తెలుసుకోలేము. మనది మనకే మీరు చేస్తే మీకు తప్పకుండా ఈ యొక్క శక్తి భాండాగారం ఓపెన్ అవుతుంది అని గురువు గారు చెప్తున్నారు.